Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-multiply ng radical expressions pag magkapareho ang index. Dapat marunong ka nang mag-simplify ng radical expressions kasi mahihirapan ka dito. Okay, so may dapat lang tayo ditong tandaan. A, nth root of x times b, nth root of y is equal to a times b, nth root, hirap banggitin nth root of x, y. So, ganun lang pala yun. Imumultiply natin ang coefficients or number bago mag-radical symbol a at b. So, a times b lang pala yun. And then, kokopyahin lang natin yung radical symbol. Or, kung pareho silang square root, edi square root ang magiging sagot natin. Kung pareho silang cube root din ang magiging sagot natin. At imumultiply lang natin yung radicands. At ano ba yung radicand? Ang radicand ay yung number sa loob ng radical symbol, yung x at y. At syempre, isi-simplify natin yung result kung pwede pa natin siyang simplify. Nakuha ba yun? Okay, subukan natin sa mga examples natin. Number 1, square root of 8 times square root of 2. Alam natin na ang square root of 8 ay pwede nating isimplify. Walang kaso yun kung gusto natin munang isimplify ang square root of 8. Saka tayo mag-multiply. Walang kaso yun, pareho lang rin ang magiging sagot. Pero ipapakita ko sa inyo is multiply muna tayo bago tayo mag-simplify. Okay? Ulitin ko walang kaso yun at pareho lang rin ang magiging sagot natin. So, tandaan nyo, kapag wala kayong nakikitang number sa labas ng radical symbol, automatic may coefficient yun na 1. So, multiply lang natin. 1 times 1 is equal to 1. Pero hindi na natin yun isinusulat. Okay? So, multiply natin 8 times 2 lang. Okay? So, kopyahin muna natin yung square root. 8 times 2 is equal to 16. And the square root of 16 is what? Square root of 16 is equal to 4. Okay, that's the answer. Nakuha ba yun? Sana nakuha yun Okay, so proceed tayo sa number 2. We have here 2 square root of 2x times 3 square root of 18x cubed. Unahin natin i-multiply yung coefficients. 2 times 3 is equal to 6. Then pareho silang square root. Lagay tayo ng square root dito. So, number lang muna. 2 times 18 is equal to 36. Then, x times x cubed. Tandaan nyo, kapag multiplication ng variable, ipinag-a-add lang natin ang exponents. Ano ba ang exponent ng x? 1. So, 1 plus 3 lang yan, di ba? 1 plus 3 is equal to 4. So, we have x to the 4th power. Then, saka tayo magsisimplify. Kopyahin lang muna natin yung 6. Square root of 36. Ano ba ang square root of 36? That is 6. So, itatabi natin siya dito or imumultiply natin siya mamaya sa 6. Huwag hindi add multiply. Then, square root of x to the 4th. Ano ba yun? 4 divided by 2 lang. Yung exponent, divide mo lang sa index. Okay? Kung may matitira, iwan mo sa loob. Pero dito, sa 4 divided by 2, sakto lang siya, 2 lang. Okay? So, walang may iwan sa loob ng radical symbol. Then, saka tayo imumultiply yung 6 times 6. That is 36. So, the answer is 36x squared. Gets? Okay, very good. Proceed tayo sa number 3. Cube root naman tayo. Cube root of 16xy squared times cube root of 4x to the 4th y. So, ang coefficients ng dalawa ay 1 kasi wala tayong nakikitang number sa labas ng radical symbol. So, kopyahin natin yung cube root. Then, multiply natin 16 times 4. Magsimula na kayo mag-solve. Ano ba ang 16 times 4? Solve natin. 16 times 4. 6 times 4 is equal to 24.
4 times 1, 4 plus 2, 64. Sulat natin dito. Then, variable naman, x times x to the 4th. Pahiin muna natin. Baka makasagabal mamaya. Then, sulat natin 64. X times x to the 4th. Add lang exponents. That is x to the 5th power. Y squared times y cubed. Then, isimplify natin. Ano ba ang cube root of 64? Ang 64 ba, perfect cube siya? Yes, perfect cube ang 64. Okay? So, ang cube root of 64 is 4. Kasi 4 times 4 times 4. Tama? Then, yung ano naman, variable. Cube root of x to the 5th. 5 divided by 3, x lang yan. Or isa lang, di ba? Isa lang exponent. May matitira tayong x squared sa loob, pero mamaya natin isusulat yon. Tandaan nyo na lang muna. Okay? Then, y cube, or 3 divided by 3 is 1. Wala nang matitira doon sa y. Susulat natin, cube root of x squared. That is the answer. Dali lang, di ba? Sabi ko sa inyo kaya niyo yan. Sa number 4 at number 5, medyo iba tayo. Kasi sa number 4, gagamit tayo ng distributive property or magdi-distribute tayo. Sa number 5 ay FOIL method. Okay? Sa number 4 muna tayo. I-distribute natin ang negative square root of 3 sa mga terms na nasa loob ng parentheses. So, ibig sabihin, ang negative square root of 3, multiply natin sa square root of 6 at sa negative 2 is square root of 15. Okay, huwag kayong malilito dyan ha. Kasi minsan, merong mga variable. Medyo dumadami siya. Okay? Huwag malilito, isa-isahin, then i-double check lagi. Unahin natin to. Negative times 1. Negative times positive is equal to negative pa rin. Okay? Then, kopyahin natin yung square root. Positive 3 times 6. That is 18. Okay? We have negative square root of 18. Next natin, negative square root of 3 times negative 2 is square root of 15. Negative 1, may 1 yan ha, times negative 2, that is positive 2. Then, square root of 3 times square root of 15, or 3 times 15, that is square root of 45. Okay. Simplify na natin. Pwede natin i-simplify yung square root of 18 at square root of 45. Okay? Ano ba yung factors ng 18? Or two numbers na kapag minultiply natin 18, pero yung isa may perfect square. That is 9 times 2. Kasi ang 9 ay perfect square or pwede natin siyang ilabas sa square root. Para hindi kayo mahirapan, dapat nga kabisado niyo yung pagsisimplify or mga numbers na perfect squares, perfect cubes, perfect fourths, perfect fifths. Or kung hindi naman, dapat may listahan. So, kopyahin natin yung 2. Then, factors ng 45 na may perfect square. Ano kaya yun? That is 9 times 5. Bakit? Kasi yung 9 ay perfect square. Okay? Huwag lang kayo basta magpa-factor ng isang number tapos wala naman palang perfect square. Useless lang rin yung pag-factor nyo. Okay? So, square root of 9 is equal to 3. So, that is negative 3 square root of 2. Then, 2 square root of 9 is equal to 3. Tabi natin siya dito. I-multiply natin sa 2. Ang matitira sa loob ay 5. Negative 3 square root of 2. Kopyahin lang natin. Plus 2 times 3 is equal to 6. Then, kopyahin natin yung square root of 5. So, this is the answer. Negative 3 square root of 2 plus 6 is square root of 5. And last example natin, we have here square root of 3 plus square root of 5 times square root of 2 minus square root of 5. Gagamitin natin FOIL method or yung may parang naka-happy face. Kung natatandaan nyo yun. So, square root of 3 times square root of 2. Yan muna yung multiply natin. That is square root of 6. Next, square root of 3
times negative square root of 5. That is negative square root of 15. Next naman, square root of 5 times square root of 2. That is square root of 10. Square root of 5 times negative square root of 5. That is negative square root of 25. Okay, di ba parang naka-smile siya? Yan yung FOIL method. Hanap tayo ng pwede nating i-simplify. Yung square root of 6, hindi na yan pwede. Yung square root of 15 ba? Hindi na rin, di ba? Square root of 15 plus, ano ba yung square root of 10? Pwede pa ba yan? Hindi na rin. At last, yung square root of 25. Okay, yung 25 ay perfect square. Ano ba square root of 25? 5. So, negative 5. Sinulat ko lang yung negative hindi yung square root of 25 ay negative 5. Okay? So, this is the answer. Square root of 6 minus square root of 15 plus square root of 10 minus 5. So, ganyan lang mag-multiply ng radical expressions with the same index. Eh sir, paano naman pag magkaiba ang index? Pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video. Kaya kung gusto mo maging updated sa mga ina-upload kong videos, mag-subscribe ka tapos i-click mo yung notification bell. Tsaka i-like mo na rin tong video para alam ko na may naintindihan ka kahit kaunti sa mga pinagsasabi ko. Okay? So, yun lang sa ngayon. Goodbye and God bless.